So, good morning. Today, we'll discuss something called kinetics, right? Uh, so, we are in module 4, where we are dealing with rectilinear translation. And as I told you, rectilinear translation can be divided into two, kinematics and kinetics. We already discussed the kinematics, where we are concerned with the geometry of motion, or the trajectory, where we are trying to establish a relation between displacement, time, velocity, and acceleration. Uh, Now, when it moves to kinetics, we are concerned with the force, right? Now, force comes into picture. So uh, we are trying to relate uh, the motion, right, motion or the movement with uh, the force causing motion. Force with the force. I can write force causing motion. Causing motion. So we are trying to deal with forces and the effect that it have on the body. Uh, the main principle that we apply here is Newton's second law of motion, right, which is given by F equal to mass into acceleration. So this is our primary equation. We're going to deal with this. Uh, so we need to revisit our free body diagrams, right? Uh, we are going to analyze the force acting on a body and its resultant motion. So what we do is we have to draw the free body diagram of the body and write equations of equilibrium. In statics, since A was 0, we equated it as sigma fx equal to 0. But when it to kinetics, we write it as sigma fx equal to mass into acceleration in the x direction, max. Similarly, sigma fy equal to mass into acceleration in the y direction. So these are the two forces that we are going to deal with when it comes to kinetics. In a box where I can put this in a box. So these are the two equations that we are going to see in kinetics. So we're going to apply this. We straight away go to a problem. By that time, it will be clear. Right? So we have a problem here. Find the acceleration of a falling weight P if the coefficient of friction between the block Q and the horizontal plane on which it slides is 1 by 3. Neglect inertia of the pulley and friction on the axle. Its weight is also given. Take P equal to 45 Newton and Q equal to 54 Newton. So solve this. I'll just copy this figure again. Right. So let me go for solution to this particular problem. I shall write here solution. So you have to find the answer for this. Right. So you have two blocks, one P, another one Q. Right. This force Q is resting on this horizontal floor, where mu, the coefficient of friction, is 1 by 3. Right. We need to find the acceleration of the falling weight P. So it is assumed that the system will not stay as such, right, and the P will move down with an acceleration. P നേരെ ഇങ്ങനെ
അടിയിലേക്ക് വീഴും. Let's draw a straight line. So P will fall down. P ഇങ്ങനെ ഒരു acceleration ഉണ്ട്, right? Given by AP into acceleration. ഈ neglect inertia of the pulley and friction on the axle. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനെയാണ് ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള. അവിടെ ആ പുള്ളിയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ ഇതൊരു ടൈറ്റ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിയത് അതേ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ പി അടിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഓൾസോ മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ദ സെയിം with an acceleration. Let its acceleration be AQ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, ഇതും ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും, which is AQ. ഇതിനെ AQ എന്ന് എഴുതാം. ബോത്ത് ഷുഡ് ബി സെയിം, എന്നാലും അത് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇതേ അതേ ആക്സിലറേഷനിൽ ഇത് പോവും. സോ we know that AP is equal to AQ. Then the same one, equal to, say, we can write it as a meter per second square. നമുക്ക് ഈ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. We need to find this A. ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what you do is, I'll go to the next page. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം, ഈ ഫിഗർ. So this is the case. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ we should think about free body diagrams now. We should draw the free body diagram of block Q first. Right? ഞാനൊരു ഹെഡിങ് എഴുതാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ്, നിങ്ങളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം FBD ഓഫ് ബ്ലോക്ക് Q. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാനൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. Free body diagram of block Q. So we start with block Q. ആദ്യം തന്നെ ഞാനത് വരയ്ക്കാം. Block Q. Now ഇതിലുള്ള വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ say you have, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക, റൈറ്റ്? അപ്പം അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഫോഴ്സ്. നമുക്കിങ്ങനെ വെയിറ്റ് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ അവസാനം ഇതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. So you have your weight here. Weight എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Q is 54 Newton, അല്ലേ? Q 54 Newton. അപ്പോൾ 54 Newton ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 54 Newton. ഇനി ഈ ബ്ലോക്ക് പി അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഈ ക്യൂവിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വലിക്കും, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വലിക്കും. So you experiences a tension. ഞാൻ വിളിക്കാം, say T1. You have an experience a tension T. I'll just put it as T. T എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. So this will experience a tension. ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. T.
Now we'll have a normal reaction here on the surface. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ആർ. ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ള ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. As a result, this block is moving to the left. Opposing that, there will be friction. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് mu r. നമുക്ക് mu ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 1/3, so it will be 1/3 r. Mu is 1/3, so 1/3 times r. നമ്മള് സ്റ്റാറ്റിക്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫോഴ്സസേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഡൈനാമിക്സിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് the block is moving to the left with an acceleration a, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ആരോ ഹെഡ് ഇടും. Right? And then you write the a meter per second square. അല്ലേ? ഇത് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓൾസോ a meter per second square ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. So that completes the free body diagram. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം വേണം എഴുതാൻ. സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല, നമുക്ക് എഴുതാം ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓഫ് നമ്മൾ പറയാ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. കാരണം ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാണല്ലോ. ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. Two equations here. ആദ്യത്തെ equations sigma fy is equal to m a y. Right? നേരത്തെ sigma fy equal to 0 ആണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. sigma fy equal to m a. അപ്പൊ ഇവിടെ y ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാം. So we write it as r minus 54 equal to 0 since ay is 0. So from this you get that r equal to 54 Newton. Okay. Now we write equations of equilibrium in the x direction. X direction le edumbo sigma fx equal to max എന്ന് എഴുതണം. fx equal to max. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത്. ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ ഈസ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്. ആ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ്. ടി മൈനസ് 1/3 r equal to a. Right? Or you get the equation for T as tension in the string as T equal to a plus r/3. R is 54, so a plus 54/3. 54/3 എത്രയാണ്? So we get it as 18 അല്ലേ? 18 അല്ലേ? So get it as T equal to a plus 18. You get equation number 1. Okay, and then we should move ahead. ഇനി നമ്മൾ will move on to block P and draw the
free body diagram of block P. So in window idea, and then I'll just copy this figure again. Russian figure no copy. Yeah. Right. Now we need to draw the free body diagram of block P. Okay, the FBD of free body diagram of block. Okay, the free body diagram of block P diagram. So again, I'll draw that. So have your block acting here. In block P. So start from the center of gravity. Center of gravity somewhere here. Its weight acting downwards, like weighting അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും? പിന്നെ അതിന്റെ ടെൻഷൻ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ ബ്ലോക്ക് പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ട്രിങ് അതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. ബ്ലോക്ക് പി അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് വിൽ ഓഫർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദിസ് ടെൻഷൻ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതും ഈ ടെൻഷന് സെയിം ആയിരിക്കും. സിൻസ് ദ സ്ട്രിങ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ദ ആക്സിൽ. അതിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്ക്. അടിയിലേക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. Weight we already know it's 45 Newton, right? 45 Newton. I'm going to check here. P is 45 Newton, right? This is 45 Newton. I'll just note here 45 Newton. Then the force will act in. As a result, this block is moving down with an acceleration. അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ the block is moving down. ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. Block is moving down with an acceleration a meter per second squared. ഇതിവിടെ ഒരു a meter per second squared അടിയിലേക്ക് പോകുന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ഫോഴ്സസ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Once you identify all the forces and once you have drawn the free body diagram, you can write equations of equilibrium. ഇതിൽ ആകെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ളൂ. സിഗ്മ Fy equal to MAy. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് 45 അടിക്ക് minus t is equal to the mass into acceleration, right? So, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ മാസ് എത്രയായിരിക്കും? 45 by 9.81 into 8, right? Or you get t as 45 minus 45 by 9.81 into 8. This is equation number 2. നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ, നമ്മളിവിടെ മാസ് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഈ മാസ് ടേം നമുക്ക് മിസ്സായി. സോ മാസ് ടേം ഈസ് 54 divided by 9.81
into A എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ മിസ്സായിപ്പോയി. So T will be how much? 54 by 9.81 into A plus R by 3. R is again 54 by 3, like 54 by 3, which is 18. So this is equation number 1. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയപ്പോൾ ഈ മാസ് ടേം വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ടി അറിയാം. ഈ ടി നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി ഇൻ ഇക്വേഷൻ 2. ഇക്വേഷൻ 2ൽ നമ്മൾ ടീനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ടി എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 54 പ്ലസ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം, അതൊക്കെ എളുപ്പം. ടി കൺട്രോൾ വി അടിക്കാം. അപ്പോൾ 54 ടി ഈസ് 54 അല്ലേ? ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ്. നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ഇക്വേറ്റ് ദീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതാം. യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. സോ ഐ ലെറ്റ് ഇറ്റ് യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ടു നോട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ്, ഇതിലാകെ അൺനോൺ എ ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ലെറ്റ് മി ചെക്ക് വെദർ ഐ ഹാവ് ദ ആൻസർ. It will be around 2.727. Right? Just check this answer. 2.727. 2.6 എന്ന് എഴുതാം. Approximately it is 2.6 meter per second square. Right? Anyway, you have to cross check this. തന്നെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ആദ്യം ബോഡീസിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതണം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എ വൈ. And then you solve it to get the answers. Okay. We'll do one more problem where an inclined surface എടുക്കാം. Here, there are two bodies of mass 10 kilogram and 5 kilogram are placed on two inclined planes connected by a string as shown in the figure. Calculate tension in the string and acceleration of the bodies. Right? ഇതിൽ നമുക്ക് mu തന്നിട്ടില്ല. ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സാധാരണ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ യു കൻ ടേക്ക് mu ആസ് 0.3 അല്ലെങ്കിൽ 0.2 എന്നെടുത്തോ. mu equal to 0.2. Right? സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ആക്കി. റൈറ്റ്? സോ വെൻ യു ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ്, സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതാം. When we try to solve this, ഞാൻ ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ്, നമുക്കറിയില്ല ഈ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ 10 കിലോഗ്രാം ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അല്ലെ, ഇതിങ്ങനെ അടിയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അസംഷനാണ്. മൂവിങ് ഡൗൺ വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് സേ a meter per second square. ഇത് അടിയിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് a meter per second square. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പുള്ളിയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ ആക്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സിലും ലോസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പൊ ടെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ
10 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് ഒരേ ആക്സിലറേഷൻ അടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ 5 കിലോഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോകും. ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ പ്രോബ്ലം മച്ച് ഈസിയർ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 5 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും. With an acceleration of a meter per second squared. It also moves up to a meter per second squared. ഇത് രണ്ടും പോണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ ഇത് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ദിസ് വിൽ ബി ടി. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടാണ്, അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. സിൻസ് എ ഈസ് സെയിം, ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ രണ്ടും സെയിം. ഓക്കെ, മ്യൂ ഈസ് 0.2. അപ്പൊ എല്ലാ സർഫസിലും 0.2 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.2, മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.2, ഇവിടെയും മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 0.2. രണ്ട് സർഫസിലും സെയിം. Here also mu is equal to 0.2. Friction same ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയാണ്. ആദ്യം 5 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. ടിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തണം. Then you move on to 10 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ്. 10 കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഫോർ എ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ. ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദിസ് figure and a page. Okay. So we're going to start with free body diagram of free body diagram of 5 kilogram block. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെയാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് 5 കിലോഗ്രാം. നമ്മൾ 5 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഏകദേശം അതേ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു വരയ്ക്കാം. ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം. 20 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇങ്ങനെ. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, എന്ന് വരയ്ക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്ക് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വിച്ച് വിൽ ബി വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? വിച്ച് വിൽ ബി 5 × 9.8 അല്ലേ? ഇതടിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ, ഞാൻ പുട്ട് ചെയ്യാം, ആർ എന്ന് എഴുതാം. സോ ലെറ്റ് ദിസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ബി ആർ. We assume that block is moving up അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So there is a tension here. And then of course there is experience of friction here. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അടിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നേരെ അടിയിലേക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഗിവൺ ബൈ 0.2 അല്ലേ? മ്യൂ 0.2 ആയതുകൊണ്ട് 0.2 × R. ഇതാണ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താ? സിൻസ് ദിസ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് ബോഡി,
the body is moving up with an acceleration a. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് the body is moving up with an acceleration a. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. Moving up with an acceleration of a meter per second square. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഐഡിയ. ഇതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുക. നമ്മളുടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒറിജിൻ ആക്കി എടുക്കുക. ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട്. Okay, so I'll just write here. This direction you should take it as y direction, and this direction you should take it as x direction. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമുണ്ട്. എല്ലാ ഫോഴ്സസും എക്സും വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ആകെ 5.981 മാത്രമേ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ടു മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ്, ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ഈ ആംഗിൾ 20 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സസ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് യു ആർ വെരി തറോ ഇൻ മെക്കാനിക്സ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്ട്രേറ്റ് അവേ യു റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതുന്നത് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്, റൈറ്റ്? എം ഇൻറ്റു എ വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് നോക്കണം. അപ്പോൾ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ആർ ഒരു ഫോഴ്സാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർ ആക്ടിങ് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ. സോ ആർ. പിന്നെ അടിയിലേക്ക് ഈ 5 × 9.81 ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ്. സോ യു ഹാവ് ഹിയർ മൈനസ് 5 × 9.81 into cos 20 ഈക്വൽ ടു, കാരണം ഇതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് cos 20 ഈക്വൽ ടു ഈ y ഡയറക്ഷനിലെ ആക്സിലറേഷൻ 0 ആണ്. സോ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് 0. Right? So you have r equal to 5 × 9.81 into cos 20. Even you can find that value. ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെക്കാം. After that, you should write sigma. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ എക്സ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ എയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ടി ഈസ് പോസിറ്റീവ് മൈനസ് 0.2 ആർ അല്ലേ? 0.2 ആർ. പിന്നെ ഈ 5.981ന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് 5.9 അല്ല 5 × 981 അല്ലേ? 5 അല്ല 5 × 9.81 ഇൻറ്റു അതിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലെ കമ്പോണന്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി sin 20. This is given by mass. മാസ് എത്രയായിരിക്കും? 5 കിലോഗ്രാം മാസ് അല്ലേ? 5 × A. Right?
Appo you get an expression for t, like one expression t is given by 0.2 into r. R നമ്മൾ already ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. 0.2 into 5 into 9.81 into cos 20 right, 0.2 ri plus 5 into 9.81 into sin 20 ഈ വെയിറ്റിന്റെ കമ്പോണന്റ് പ്ലസ് 5. ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെറ്റ് എക്വിറ്റബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് 5a എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ടു യു. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ കളയുന്നു. And then we have to draw the free body diagram of 10 kilogram block. അല്ലേ? അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ 10 kilogram ബ്ലോക്കിന്റെ ഒരു 10 kilogram ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം. അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും 10 kilogram ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. Then this and this. Okay. In the center of gravity ഇവിടെയാണ് വിചാരിക്കുക. Right. So straight away its weight is acting downward. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നേരെ അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെൻഷൻ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have T acting here. The block is moving down. അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ സർഫസിൽ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 10 into 9.81 അത് അടിയിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ R എന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ R1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഈ ആംഗിൾ നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി 30 degrees. അല്ലേ? ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. And then they have fixed resistance. ബ്ലോക്ക് അടിയിലേക്കല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും മുകളിലേക്ക്. given by 0.2 into R1 right here, mu R1 like 0.2 into R1. Right. As a result, the block is moving down with an acceleration like the block is moving down with an acceleration a meter per second square. ഒരു a meter per second square ആയിട്ടുള്ള ഇത് അടിയിലേക്ക് പോവാണ്. Block is moving down with an acceleration a. Okay. ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആക്സസ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, സത്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു ആക്സസ് എടുക്കാം. സോ ദിസ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വൈ ആക്സിസ്. പിന്നെ എയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ you have this is your x-axis and this is your y-axis. Okay.
ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതാണ് വേണ്ടത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ fy equal to may, ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. y ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസ് നോക്കണം. സോ r1 minus 98.1, like 10 into 9.8, 98.1 into cos 30. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. is equal to mass into acceleration. Acceleration 0 ആണ്. So this is 0. So we get r1 as 98.1 cos 30. Put one value here. Now you write sigma fx at the direction. Sigma fx is equal to mass into acceleration in the x direction. And that equation. അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയുടെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ, ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ഈ 10.981. ഇതിനൊരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക്, അതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 98.1 ഇൻറ്റു സൈൻ 30. സൈൻ 30 അടിയിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് മൈനസ് ഇനി മുകളിലേക്കുള്ള കമ്പോണൻസ് ടി ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്, മൈനസ് 0.2 r1 അല്ലേ, r1 മുകളിലേക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ മാസ് എത്രയാ 10, മാസ് ഇസ് 10 അല്ലേ, 10 ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ. Right? So we get an equation for t. T equal to, get an expression for t. T is equal to എന്തായിരിക്കും 10a plus 0.2 r1 അല്ലേ. അപ്പോൾ 0.2 ഇൻറ്റു r1 എന്ന് പകരം 98.1 cos 30 റൈറ്റ്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഈ ടേം വരും അല്ലേ. ഓർ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി, നമ്മൾ ടി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കല്ലേ എടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഈ ടേം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ദിസ് മൈനസ് 0.2 അല്ലേ, സ്റ്റിൽ ദർ. പിന്നെ 10a ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കണം, മൈനസ് 10a. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ടീനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് 10a ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. വി ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ടി ഏർലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടി ഓൾറെഡി ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും, നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി in equation 2 will substitute that you get the value for a. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we get a value for a. So and then you solve this, so you get equation for a. Okay, that's so many meter per second square. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇത് ടിപ്പിക്കൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്കലി ഒന്ന് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോവാം.
നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്തത്. കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റിസൾട്ടിങ് മോഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഗെറ്റ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എ എക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എ വൈ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഡിഡ് ടു പ്രോബ്ലം. ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരച്ചു. We wrote equations of equilibrium and found an expression for T. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ we wrote a free body diagram of block P, equations of equilibrium കിട്ടി. Tയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ മുമ്പത്തിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. And then we solve it, we get an answer as 8. Answer I told is 2.6 meter per second squared. You need to cross check it again. Okay. രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് സ്ലൈഡിങ് സർഫസസ് ആക്കി, രണ്ട് ബ്ലോക്കും ഓരോ സ്ലോപ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് എയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു, സോൾവ് ചെയ്തു, ടിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 10 കിലോഗ്രാം ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോയി, അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എഴുതി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മുമ്പത്തെ കിട്ടിയ ടിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ we get an equation where only a is unknown. a മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ. ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ you get value for a. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.